for inviting me. This is quite a spectacular city. I've been here a few hours, but it's just amazing to see such a nice place, and to be here for the first time. It's just great. This is a strange time in some ways, because I've been coming here now for a lot of years, and this is the first time that you can actually see things take an acceleration forward. Right? That you can see, there's been progress. You can see every time you come, it's a bit different. But now there seems to be, with your new law, a catalyst that will change things very dramatically, and very clearly, and very positively, I think. So I'm going to start off, and I want to ask you a question, right? Maybe someone might be brave enough to try and give me an answer. I might even pick on someone if you're not careful. But there's my question for you. If we were to look out 20 odd years, right? What sort of water industry does there have to be in Romania? What will be its role? What needs to change? How's it going to get financed in 20 years' time? We are supposed to answer? Yeah, you're supposed to answer. We are retired. No, you can't retire. Water professionals never retire. I got told that last night, actually. Mr. Toma of Apei, he told me, water professionals never retire. E cineva care vrea să se angajeze în această discuție? În afară de Darius. So come on, who's going to give me an answer to this question? Who's not going to retire? It's Mr. Toma. Eu cred că în următorii 20 de ani, noi, companiile de apă, ar trebui să fim în stare să ne autofinanțăm prin eficiență economică a noastră, care să conducă la un profit substanțial, prin introducerea în tarifele noastre a amortizării tuturor domeniilor patrimoniului public pe care noi îl administrăm astăzi. Nu este așa și este o mare greșeală. În România, domeniul public nu se amortizează. El ar trebui amortizat de către autoritățile locale. Dar autoritățile noastre mai degrabă pun panțeluțe și asfalt, că acela se vede și nu investesc în... Deci va trebui numai noi, operatorii, să avem resursele să putem duce mai departe sau să facem față provocărilor care vor veni atât pe partea de mediu, deci la epurare, cât și pe partea de apă potabilă din punct de vedere al sănătății publice. Deci eu așa o văd și, după câte știu, AGRSC-ul își dorește, prin aceste planuri financiare. Noi am avut norocul la Iași să facem parte din pilot și de 4-5 ani. Noi știm cum funcționează Scoția și, din punctul meu de vedere, este ca pe inima mea, este un operator de stat care funcționează în comparație cu Thames Water sau cu Severn, toate cele mari companii din Anglia, care sunt private, și Scoția, un operator de stat, reușește să aibă aceleași performanțe, dacă nu chiar mai bune. Deci, în următorii 20 de ani, eu văd asta. Noi să ne autofinanțăm și ca dorința mea ar fi ca politicul să nu aibă mai mult de 5-10% influență în managementul nostru. Deloc nu se poate. Nici în Scoția nu. Am răspuns bine? Mulțumim foarte mult, domnul Toma. Dar puteți să-l aplaudați. Merită pentru
ocazia discursului, într-adevăr, mijloacele fixe de domeniu public nu se amortizează. În schimb, autoritatea deja are un plan, în sensul că va fi introdusă gradual în relevanță. Aici rămân mai multe subiecte de discutat. La ce valoare le reevaluăm pe cele care sunt deja foarte vechi, pe ce durate, pe duratele normate, pe niște durate de viață efectivă, cum ne încadrăm ca și grupe, dar asta este un subiect pe care comisia noastră l-a dezbătut și are câteva idei. Aș vrea să-i dau cuvântul lui Darius. Mersi, Doru. Domnul Toma, ca de obicei, cu experiență, întotdeauna fură de toate ideile. Mi-a furat vreo două idei, cele mai importante, de fapt. Domnul Leitner, directorul general de la Apei, îmi zicea la un moment dat, noi vrem să luăm, eu vreau să luăm credit de multe, că eu oricum mă pensionez peste 6 ani și tu o să trebuiască să le plătești înapoi. Și am zis, bine, dar zic, trebuie să vedem cât ne permitem. În altă ordine de idei, exact așa cum a spus și domnul Toma și Doru, practic noi acum 5 ani nu știam ce o să fie în acel 2040 de care am amintit dumneavoastră, dar între timp ANRSC-ul împreună cu niște consultanți v-au întâlnit și atunci a ieșit această idee a planului de afaceri. Între timp, POIMO, adică fondurile europene, ne-au spus trebuie să incluzi amortizarea mijloacelor fixe pe care le realizezi în tarif. Și știm foarte bine că în Europa și în multe alte părți din lume, cam 40-50% din cheltuielile unei companii sunt amortizări, așa zise amortizări, prin care practic se finanțează investițiile. Și ca să fiu scurt, să nu monopolizez că nu-mi place, mă știți. Noi, în primul rând, trebuie să terminăm ce o să facem în 2040 și care va fi rolul industriei apei. Păi, până în 2040 ar cam trebui să fi terminat deja toate extinderile posibile de apă și canal, pentru că față de alte țări, noi cu asta ne tot luptăm. Noi până nu ajungem să avem apă și canal peste tot, noi tot suntem dezvoltatori mai mult companiile de apă. Și noi știm foarte bine că noi, companiile de apă, avem un alt rol, adică acela de a menține acele active, a le dezvolta, a le ține în funcțiune și a presta un serviciu. Și asta cred eu că prin ceea ce a forțat puțin ANRSC-ul acest lucru cu planul de afaceri și pe care a venit peste tot și ne-a explicat ce bine o să fie, și am înțeles, așa va fi bine, pentru că o să avem prețuri din care ne vom descurca, unii mai bine și alții mai rău. Bani se pare că vom avea, trebuie doar să începem să întreținem atunci când vom termina să extindem rețeaua la 100%. Mersi, domnule. Da, mulțumim. A avut așa un entuziasm când a spus că ne învață de bine. Haideți să luăm sfârșitul. Te rog eu frumos, dăm și mie microfon. Sau microfoanele, nu știu. Acum. Cum trebuie să intri în dialog cu un om pe care respect foarte mult, domnul Eren, multe idei și multe lucruri am învățat și sper să învăț în continuare. În 2040, maxim 10 operatori, așa cred că ar trebui, 10 operatori regionali, producători net de energie electrică și în același timp producători net de idei de dezvoltare locală. Vă rog mult de tot, și eu am trecut prin discuții contradictorii cu factorul, cum spuneți, politică. După ce am ajuns la București, am înțeles că factorul politic, cel mai care ne luptăm noi cu el, m-am luptat și eu, ar trebui să transformați în factor administrativ. Deci, sfatul meu, colaborați administrativ cu factorul, hai să spunem, politic,
Pentru că altfel nu reușiți. Să nu uitați, ei sunt acționari. Noi, ANRSC-ul, vă protejăm prin strategii tarifară, managerial vă protejăm. Dar acționarul este acționar. Dacă lămuriți că știți ce aveți de făcut, veți face. Deci 2040, maxim 10 operatori și știu că va fi bine și producător net de energie. Aveți o piață teribilă. Cu credite, fără credite, e o mare afacere. Dur. Îl dau eu colegului meu, e vecinul meu de județ. Au acolo, al lor. Ce întâmplă la asta? Păi cum să nu? Hai, de la mine. Are două. Păi toți deștepți, lăsa și fetele să vorbesc. Mulțumesc. Eu vreau să-mi contrazic, domnul președinte. Da. Eu în 2040 văd maxim 41 de operatori regionali, adică câte județe din punct de vedere administrativ are România. Deci avem nevoie de reglementare, o avem, mulțumită lui Alan și, bineînțeles, a ANRSC-ului, care a devenit în sfârșit reglementator. Și bani, probabil că o să avem tocmai datorită acestei reglementări. Mulțumesc. Dacă tot vorbim de bani, o să invit pe doamna Venera Vlad să ne spună cum crede că noi finanțăm în 2040. Bitcoin. Ai vrut să mă surprinzi. Nu pot fi surprinsă. Venera, dacă ai nevoie de time-out, intervin eu. Nu, aș vrea să-i răspund domnului Sutherland, pentru că întrebarea se referea strict la România. Cred că domnul Toma a răspuns la cea de-a treia întrebare împreună cu Darius. Domnul președinte, cred că a răspuns la prima. Și, de fapt, eu aș vrea să rămân pe a doua și pe a treia. Este clar că rolul nostru va fi tot mai important din punct de vedere economic și social. Presiunea va fi tot mai mare pe noi ca operatori. Sunt total de acord cu domnul Tescaru că avem nevoie de o reformă administrativă la nivel de țară. Operatorii vor urma această reformă. Eu chiar am curaj să spun că suntem cel mai bun exemplu că reforma administrativă poate avea loc și unificarea asta nu are nimic de a face cu clasificarea unităților administrativ-teritoriale. Noi trebuie să judecăm cu totul altfel, în alți termeni de economie, de scară, de eficiență, de eficacitate, serviciul ăsta. Iar în al treilea rând, cred că trebuie să ne schimbăm modul de a privi lucrurile și să nu uităm că nu e vorba nici de reglementare, nici de reglementator, nici de WICS, nici de ANRSC. Nu uitați de climate change, de schimbările climatice. Astea ne vor duce înainte, astea ne vor conduce la modificările pe care le avem de făcut. 18 ani par mult, dar uitându-mă înapoi, când îmi dau seama că îl cunosc pe Sorin de peste 25 de ani, îmi dau seama că 18 ani sunt o clipită. Deci asta cred că ne va împinge foarte, foarte repede înainte, mult mai brutal decât ne așteptăm sau ne închipuim noi astăzi. Uitați-vă doar la ultimii 2 ani ce a făcut pandemia din noi la nivel de digitalizare, ce n-au făcut 25 de ani înainte. Două lucruri aș vrea să spun. Primul lucru nu e prea flatant, dacă pot să zic așa. Ce știu este că ne costă foarte mult costul inacțiunii. Dacă în 2005, când s-a făcut o primă evaluare a costurilor de conformare cu directivele de apă și apă uzată, se estima o sumă de 19 miliarde de euro. La ultima evaluare făcută în cadrul strategiei finanțate cu suport BERD, am ajuns la 29 de miliarde de euro, Sorin? Da, și acum suntem... Deci, ceea ce pot să spun este că ne costă foarte mult costul inacțiunii. Noi finanțăm sectorul de apă în hopuri, ciclic, și mai ales suntem dependenți de fonduri europene. Toate strategiile noastre înseamnă dependență de fonduri europene. Ceea ce
a fost greșit și nu o spun ca reprezentant al sectorului bancar în ziua de astăzi. În trecut m-am ocupat de fonduri europene și le susțin în continuare și cred că trebuie să fie prima sursă de finanțare, dar nu să așteptăm câte 5, 6 sau mai mulți ani în fondurile europene conform ciclurilor de programare ale Uniunii Europene. Țările care au absorbit foarte bine fonduri europene au avut obiective foarte clare, continue și au făcut investiții continue. După aceea, ce a fost eligibil au trimis pentru rambursare la fonduri europene, ce nu au cofinanțat pentru că trebuiau să cofinanțeze oricum. Prima idee. A doua idee de viitor, cum ne vom finanța, așa cum a zis și Mihai, discutăm de o nouă paradigmă în sectorul de apă. După cum vedem, Europa nu mai discută de infrastructură de bază, discută de adaptarea la schimbările climatice și vrând nevrând, cam ăsta este contextul în care trebuie să gândim. Noi, în România, avem o dublă provocare. Trebuie să continuăm finanțarea infrastructurii de bază și să ne adaptăm la această nouă paradigmă în care ține de green policy, de adaptarea la schimbările climatice și așa mai departe. Și în acest context, și cu asta am terminat, trebuie să gândim mecanisme de finanțare variate. Nu doar granturi, nu doar împrumuturi, ci mecanisme de finanțare care ne permit nouă să dezvoltăm sectorul de apă și să ținem pasul cu vremurile. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Alan, cred că vreți să se sustragă de la prezentarea propriu-zisă. Ne-a pus două, trei întrebări și a scăpat de job. Are de făcut treabă în continuare, îl invităm, am văzut, va răspunde la câteva. Dumnealui știa ceva, așa că o să ne prezinte acum cu schimbările climatice ceva și în continuare. So, there's some great contributions there, and I got a bit worried actually when Mr. Thomas started speaking, because it would almost seem like I would told him what he had to say, but I hadn't, and I hadn't even told him the question. I hadn't even said I was going to mention that about his non-retirement. So, what's my answer to this question? My answer, firstly, is that all water industries everywhere in the world are going to have to deal with climate change, and it's really quite scary because certainly in the UK there would be a sense that somehow climate change is going to be free, right? It's not going to cost us anything. We're all going to benefit. And it's absolute nonsense, right? It is going to cost some serious amounts of money to deal with. Scottish Water is the largest user of energy in Scotland by some distance, right? Now, I was surprised by that when I first found it out. But then when I started looking at other countries, I found it's exactly the same. Right? Now, in Scotland, we've actually managed to move to a situation where Scottish Water now generates 3 times as much electricity as it uses. Right? But that's been a 20-year programme of work. So there's a huge contribution that the water sector can make towards reducing emissions in operational sense. But it takes investment, it takes time, it takes focus, it takes partnerships across the industry with government, with regulators to do it. But then you've got all the investment, right? Every time you dig a hole and you lay a new pipe, there's embodied carbon there. So we're going to have to find new ways of investing and new ways of delivering services that are going to be consistent with a net zero position. Because otherwise we don't actually achieve what we're trying to achieve in terms of climate. And that's going to be really difficult. Again, it's going to require partnerships. If there's adversarial relationships, it's going to fall down because you're not going to get the sorts of quality of discussion that you're going to need.
And that's a challenge for regulation, because regulation tends to be about command and control, and it can't be. Right? It has to be facilitatory, and it has to be about trying to encourage people to do things in different ways. But probably the biggest aspect for me about the future challenge is actually adapting to climate change, right? Because the water industry, whether any of us like it or not, is right in the forefront here. We're at the front line, right? There's either going to be too much water where you don't want it, or there's going to be too little water where you do want it. That's how climate change actually manifests itself, if you think about it. And guess who's going to have the job of dealing with that? The politicians are going to expect you all to deal with that. So you better be ready. Because they ain't going to accept excuses. They're not going to sort of say, oh, it's all right that this place flooded. It's all right that you ran out of water there. That's not the way of politicians, or at least it's not the way of politicians in the UK. And I very much doubt it's the way of politicians in any other country. So there's no pressure then. And then you've got the other question, right? Venera very described this, Mihai said the same thing, right? You've got these EU funds, you're using them. You may be not using them as quickly as you could use them, right? But what's life after that? When the EU stops giving you money, how are you then going to have a sustainable industry, right? And you can't just rely on EBRD or EIB or people who are lending little bits, quite lots of money, relatively. You're going to have a programme of investment that's going to require continual borrowing. So you're going to have to encourage and have the confidence of international lenders if you're going to be as successful as you could and should be. Alan, stay closer on the mic. And to have that confidence requires there to be a really good regulatory and governance framework in place. And what you've passed with your new act, with your business plans, is the start of that framework. So it's a really important step. And what I'm going to try and do now is just take you through some of what I think is involved in that. So a business plan, what is it? It's an opportunity to build confidence. That's what it's there for, right? It gives you the mechanisms by which you can have dialogues and you can answer key questions. So to your customers, what are they getting for their money? For government, when am I going to get what I want? For local councils, are my communities going to get what I need? Economic regulators going to approve tariffs, right? Do they have the information that they need to approve those tariffs? Are water quality standards going to get met? Right? Have you explained all the pressures you're facing in a way that is compelling and has substance to it? Business plan doesn't answer those questions. It's not a business plan, right? And from a regulator standpoint, it makes it difficult. And the key thing here to remember is that if the regulator has to spend time correcting business plans, the regulator is not going to be as effective in building the consensus, building the clarity of a way forward for the industry in the country. And that's really what's critical. So
a key thing beyond all the day-to-day detail, and hopefully you'll get copies of these slides, so don't worry, I flicked over them. But the key thing for me is that a company can explain what its future obligations are going to be. Right? It's one thing setting prices today, right? It's another thing understanding what's going to happen in the future, because you're not doing anyone any favours if what you do today is keep prices down, knowing that in 3 years, 5 years, 10 years time, you're going to have much, much higher prices. That's not going to do any good for society. And let me give you an example, right? If I go to the bank and I borrow money, I know I have to repay it. That's very obvious, isn't it? But if I'm under maintaining my assets today, what am I doing, right? I'm going to the bank of your children and saying, I'm going to borrow money from you and I'm not going to pay you it back, right? So I'm going to leave you with the debt. That's what you're doing when you under-maintain assets. That's what we've been doing in Scotland and the UK. We've been under-maintaining for years and years and years, right? And it's not a good thing. It's not a good place to be. So having a proper conversation about how you're going to maintain and replace assets is really important. And the thing is, right, when you're maintaining and replacing something that you've already got, that's not something you borrow to do. That's something you have to pay for now, because it's a cost that is being incurred now. Now, you might borrow in order to transition tariffs or do something, right? Make it easier socially or whatever, right? But you cannot borrow money for here and now expenditures. You borrow money for enhancing or growing services. And that's what regulators are looking at all of the time. So part of that is, what are you going to do? Part of it is, where's the money coming from? How are you going to finance it? How are you going to fund it? And I differentiate. Financing is like the oil in the system. Funding ultimately comes, maybe it comes still from the EU, right? But ultimately it comes from customers or taxpayers. And what sort of financial strength and what sort of balance sheets of these entities do you want to have in the future? But ultimately, the cash flows are going to have to balance, right? Because you can't have a situation where you consistently spend more than you earn. You can delay the evil day, but you can't actually get to a point where you keep borrowing and keep borrowing and keep borrowing, because all that does is pile snow up in front of the plough. And at some point, even the strongest of snow ploughs breaks down. So that's what the business plan's all about. It's about a context. It's about evidencing what you need to spend, why you need to spend it, what you're going to spend it on, right? But making that consistent with future challenges and with the financing of the industry. So, as a company, you're probably thinking, this is really unfair. I'm getting all the hard work, right? And yeah, you're getting a lot of hard work, right? I'm not going to hide it from you. It is going to be brutally difficult to produce these first business plans. It is going to be hell on earth, right? Because you're going to have people like me, right, telling Mr. Toscaro, this isn't good enough. It needs to be better, right? Because that's what regulators do, right? We're never happy. We're actually quite gloomy sort of people. And you'll never keep us happy, right? Never, never, never. Well, if you do, then I can retire. Mr. Toma could maybe even retire. Right? So what is a regulator going to do, right? A regulator is going to make sure that all the things I've been talking about, the future view, the levels of expenditure that are going to be made, the investments that are going to be made are all clear, they're monitorable, we can know that they're going to be delivered, we can all have confidence that we get what we say we're getting, right? And that we can evidence to anyone who might ask us
that we've done what we said we were going to do, right? And we have to set charges that work for today and work for the future, right? And that's going to mean that your regulator, just as we still have to do, right? Because we're still facing into this climate change challenge as well. There's a step function change in what we have to do differently in order to be able to respond to the challenges that we face. So NRC is in the same place that we are, right? It's going to have to change, and it's going to be a big change for it. So I would argue to you that no matter how tough that you think you have it as companies, the regulators actually got it tougher, right? You as companies need your regulator to be successful. I have never once seen a situation in any country that I've been in, I've been in a good few now, I cannot think of a single case where the companies have been seen to be successful and their system of regulation and governance has not been effective. And I can't think of a single circumstance where a regulator has seemed to be being effective and the companies that have been regulated by that regulator are not seen by the communities they serve to have done a really good job. Now, if you can give me an example, I'd love to hear it, right? But I think you are all in this together. I think you are all going to have to work together in a collaborative way to get all of this information out there and pull it together. It's going to necessarily be an iterative process. It will take time to get to the quality of information that you'll all want to have. But there's no reason why you can't get there. Everyone thinks it's difficult, and it is, right? But with every little step forward that you make, it gets that little bit easier. NRC has taken brave steps here in order to think about a business plan format, think about getting that through into legislation, right? Now it's down to all of you to actually work out how you're going to meet those expectations, how you're going to be able to evidence to all of your different stakeholders what you're doing, why you're doing it, and how much money you need, and why you need that money now, and why that's important for the future, and how that links to a future of Romania in 2040, 2050, or whenever, right? So business plans, this is the absolute bedrock of an improving industry. So it's going to be fascinating to see how you grasp this. I'm sure you will grasp it. Yeah, good luck. Thanks.